Good morning. Welcome to 최수진의 Morning Special. 여러분 안녕하세요. 7월 15일 월요일 저는 최수진입니다. It's the beginning of another great week, and I'm guessing many of you have already kicked off the week with a cup of coffee, a staple beverage that's now more than just an after-meal beverage or source of caffeine. In some cases, a cup of coffee can turn to be even more expensive than a complete meal. 여러분은 커피 얼마나 드세요? 국내 한 경제연구소의 보고서에 따르면 2018년 기준으로 성인 1명이 한 해 동안 커피 353잔을 마신 것으로 분석됐습니다. 거의 1년 내내 하루에 한 잔씩 마신다는 거죠. 반면 세계 성인 1인당 커피 소비량은 132잔으로 국내 소비량의 3분의 1 수준에 그쳤습니다. 이렇게 커피 수요가 증가하면서 스페셜티 중심의 고가의 고급 커피 시장도 점차 확대되고 있다고 하네요. What used to be a remedy for drivers who are sleepy or an aid for students facing an exam, coffee is now a culture in itself, with coffee baristas becoming the equivalent to the wine sommelier. With that in mind, let me give you a quiz question here. There are many different ways of making coffee, but the simplest one is dissolving this type of coffee in hot water. This coffee is known as 1번 instant coffee, 2번 intern coffee. 오늘도요, 청취자 여러분의 많은 참여를 기다리고 있습니다. 커피가 필요한가 봅니다. 여러분 퀴즈 정답 보내주신 분들 중에 총 5분께 추첨을 통해서 고칼슘 쌀룬 두유 보내드리겠습니다. And we have a fabulous event going on. 청취율 조사 이벤트는 이번 주에도 계속됩니다. So in light of that, continuing with the celebration of the show's 7,000 plus episodes, we're giving away 10 eco bags during the first hour. 퀴즈 정답, 응원 메시지, 또 나에게 모닝 스페셜은 이런 것이다. 사연 많이 보내주세요. 사연도 읽어드리고요. 또 추첨을 통해서 10분께 모닝 스페셜 에코백 드립니다. Okay, then let's kick off today's show with today's global headlines. 세계 각국 언론사들의 어떤 헤드라인이 올라왔는지 살펴보는 시간입니다. Touch Global Headlines. A massive blackout hit New York's Manhattan on Saturday evening local time. 지난 주말 미국 뉴욕 맨하튼 도심에서 대규모 정전 사태가 발생했습니다. As previously announced by U.S. President Trump, a nationwide crackdown to apprehend thousands of illegal immigrants across the U.S. was launched on Saturday night local time. 미국 내 주요 도시에서 추방 명령이 내려진 불법 이민자에 대한 대대적인 단속 작전이 시작됐습니다. The leader of Lebanon's Hezbollah has warned that Iran is able to bombard Israel if a war breaks out with the United States. 레바논 무장 세력 헤즈볼라의 지도자가 미국과 이란 간 전쟁이 발발했을 때 이스라엘이 중립을 지키지 않으면 폭격할 수 있다고 경고했습니다. Hundreds of African migrants surged into the Pantheon in Paris to push their claims for regularized status, police said. 프랑스 파리에서 수백 명의 난민이 유명 관광지 팡테옹에 난입해 거주권을 요구하는 시위를 벌였습니다. Dozens of people were killed and injured in a terror attack at a hotel in Kismayo, Somalia. 소말리아의 한 호텔에서 무장 괴한들이 폭탄 테러와 총격을 가해 수십 명의 인명 피해가 발생했습니다. Diver Kim Soo-ji made history at the FINA World Championships by becoming the first South Korean female to win a FINA World Medal. 김수지 선수가 한국 다이빙 사상 최초로 세계 수영 선수권 대회에서 메달을 획득했습니다. And for the headlines and much more, I'm joined by Walter 선생님. Well, Good morning. yes, indeed. Very good morning to you. And as always, I have a little something special for our listeners and viewers. I'll say a very chipper good morning. I like it. Well, you know what my question to you is going to be after that opening about coffee. Do you drink a lot of coffee? I don't know if I'd say a lot. I suppose all things are relative. I know
some people who drink a lot more than I do. I'd say in the last couple of years, maybe I've slightly reduced my coffee intake. I don't think it was a conscious decision. It just sort of happened. And I'm drinking just more plain water or even sparkling water these days. Well, I know a lot of people drink coffee to become chipper, as you said. Yes, How do you good spell one. chipper? Chipper, CHIPPER. And it means sort of like happy and friendly and bubbly. 맞아요. 그래서 CHIPPER, chipper라고 하면은 굉장히 기분 좋은 Yeah. 네, 이런 뜻입니다. 기분 좋기 위해서 커피 드시는 분들도 계시고요. 잠을 깨기 위해서 많이들 드실 텐데 평균적으로 봤을 때 우리나라에서는 1인당 1년에 353잔을 마신다고 합니다. That's almost one cup every day. Almost. And it's quite interesting for me, having been here so long, to see that coffee culture develop. Because when I first came here, of course, there was coffee in Korea, but it wasn't the way it is now. I mean, most of the coffee shops had a very mild flavored coffee. Yeah. And there were a lot of the so-called japangis, the automated coffee machines that were, I think when I got here, 200 won? Oh, wow, okay. Yeah, I mean, as you said, coffee has developed. And I heard back in the day, they used to put different things inside coffee. Well, you have the breakfast coffee with an egg With in an it. egg, If I any of heard our about if any of that. our listeners remember that was a thing. Yes, the egg in the coffee. 선생님 굉장히 오랫동안 한국에서 사신 티를 팍팍 내시네요. All right, well, if you'd like to check out the headlines once again, you can do so by going to our website. 여러분이 방금 들으신 헤드라인은요, 모닝 스페셜 홈페이지 헤드라인 다시 듣기에서 무료로 다시 들으실 수 있습니다. 많은 이용 바랍니다. Let's go over the headlines. Headline number 1, a massive blackout hit New York's Manhattan on Saturday evening local time. 지난 주말 미국 뉴욕 맨하튼 도심에서 대규모 정전 사태가 발생했습니다. So, as the headline mentions, this occurred on Saturday evening local time. It was said to last for approximately 5 hours, and according to officials there were some 73,000 people affected, left without electricity for that. And somewhat interestingly, this particular power outage occurred on the 42nd anniversary of another big power outage in New York there in 1977, and it happened almost to the exact same time as well. 그렇다면서요. 뉴욕 대정전으로 알려진 그 42주년이 마치 다시 찾아온 것 같은 그런 일이 있었습니다. 미국 뉴욕 맨하튼 도심에서요. 13일 저녁, 그러니까 우리 시간으로는 어젠데요. 변압기 화재로 인해서 대규모 정전 사태가 일어나가지고 한 7만 3천 가구가 불편을 일시적으로 겪었다고 합니다. But of course, everything was restored by about midnight. Yes, relatively quickly, especially in relation to that 1977 blackout where power was not restored until the next day. Here it's been reported that Times Square, of course, an area that relies very much on its electricity for all those signboards there. Yeah. That was said to be up and running again around 10 p.m. Shortly before 11 p.m., most of the area of the so-called Columbus Circle was back and running again. And then more than, according to officials, more than 80% of the power was back by 11 p.m. And then really by midnight, most of the power had been restored. Officials are still looking at a cause for the blackout. Many people had been pointing to a transformer fire. Yep. Indeed, that fire has been confirmed, but not necessarily as the cause of the blackout. They are still looking into that. 네, 타임스퀘어 전광판까지 꺼지고 뭐 지하철도 멈추고 그러면서 많은 사람들이 불편을 겪었다고 합니다. 그렇지만 별다른 인명 피해는 다행히 발생하지 않았고요. 브로드웨이 공연도 뭐 이제 취소가 되면서 그 배우들이 거리에서 즉흥 공연도 하는 좀 그런 진풍경도 펼쳐졌다고 하더라고요. Sort of like a silver lining behind the clouds. These performers giving live performances out on the streets because of the blackout. Yes, and speaking of people out on the streets, at the time of the blackout, some local civilians, residents had taken to the streets to help direct traffic because the traffic lights were out. Sure. Until the police did arrive, it was said that some 300 police were dispatched to the area to help maintain order as well as help to direct traffic. 아, 그랬군요. 네, 뉴욕 시장은요, CNN 방송을 통해서 인터뷰를 가졌는데 전력 송전 과정에서 이제 기계적인 문제가 있었던 것으로 보인다라고 하면서 외부의 개입은 없었던 것 같다라고 말을 했습니다. Let's go on to headline number 2.
As previously announced by U.S. President Trump, a nationwide crackdown to apprehend thousands of illegal immigrants across the U.S. was launched on Saturday night local time. 미국 내 주요 도시에서 추방 명령이 내려진 불법 이민자에 대한 대대적인 단속 작전이 시작됐습니다. So sort of key to this is an organization or an agency of the U.S. government known as the Immigration and Customs Enforcement, or sometimes abbreviated ICE, even said as ICE. They did start this plan to apprehend these thousands of illegal immigrants. They are said to be targeting mainly 10 cities across the U.S. In all, it's said to affect perhaps as many as 2,000 people, and authorities there are expecting the number of arrests to reach about 10% of that number, or about 200 arrests. For his part, President Trump has been tweeting that the number of people affected will be in the millions. 네, 그렇군요. 그 ICE가 우리말로는 이민 세관 단속국입니다. ICE의 단속 대상은요, 법원으로부터 이제 추방 명령이 내려진 불법 이민자 한 2천여 명인 것으로 알려져 있어요. 앞서 도널드 트럼프 대통령이 이민 당국이 주말인 일요일부터 전국 10개 도시에서 불법 이민자들을 찾아내서 그들의 나라로 돌려보낼 것이다 라고 단속을 예고한 바가 있죠. 그래서 지금 벌써 9개 도시에서는 이 작전이 개시됐다라고 보도가 들어오고 있습니다. And those include Atlanta, Baltimore, Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, Miami, New York, and San Francisco. New York is sort of a key one there, as it was originally reported rather that mainly this will take place only in New York, but of course we are seeing it now in, as you said, these 10 major cities. 네. The ICE director has pushed back against some people using the term raid to describe what they're doing here, saying that that is an unfair term, that the people affected here were given the opportunity all the way back in February to arrange for an orderly process to be removed from the country. However, about only 3% of people responded to those letters that were sent out to arrange that. 사전에 어떤 통보가 있었군요. 한편 주말 동안에는 이 단속 작전이 시작되기 전에 항의 시위가 또 미국 곳곳에서 벌어졌다고 미국 현지 언론이 보도했습니다. Moving on, headline number 3. The leader of Lebanon's Hezbollah has warned that Iran is able to bombard Israel if a war breaks out with the United States. 레바논 무장 세력 헤즈볼라의 지도자가 미국과 이란 간 전쟁이 발발했을 때 이스라엘이 중립을 지키지 않으면 폭격할 수 있다고 경고했습니다. So this news comes to us by way of announcement from the head of Lebanon's Tehran-backed Hezbollah, who said on July 13th that U.S. ally Israel would not be spared if a war broke out between the United States and Iran. In a quote attributed to that leader, it's been said, he was said to say, "Who says that Israel would be spared if a war takes place against Iran? The first to bomb Israel would be Iran." 네. 그러니까 지금 나와 있는 게 이란, 미국, 그리고 이스라엘이 있잖아요. 그래서 이 관계를 좀 살펴보자면은 80년대 초에 이스라엘의 레바논 침공이 있었는데요. 그때 창설된 헤즈볼라는 이슬람 시아파의 우두머리 격인 이란의 지원을 받고 있습니다. 그렇기 때문에 헤즈볼라는 이란의 어떤 대리인으로 보는 시각이 굉장히 많아요. 그래서 지금 이란과 미국이 만약에 전쟁을 치르게 될 경우에 이스라엘이 미국의 편을 들면은 이제 가만히 놔두지 않겠다. 이런 입장을 표명한 것입니다. And of course, after these remarks were made, about 2 days after the remarks were made, as a matter of fact, Prime Minister Benjamin Netanyahu did say that the Hezbollah terror group, and it is classified as a terror group by the U.S. government, that Israel would deal a crushing blow to Lebanon if it did make that attack as it claimed it could. Interesting how that word crushing was translated into Korean. 우리말로는 이제 괴멸적인 군사 공격이 뒤따를 것이다 라고 번역이 됐거든요. Very strong words indeed. And you can actually feel the power and the strength of the word there. But of course, as you've said, these are words going back and forth between the two sides. They are. These remarks come after weeks of increasing tensions between the United States and Iran, as, of course, President Trump has been said to be stepping up his war of words with that area of the world. And as a matter of fact, on Friday, the U.S. House of Representatives voted to restrict President Trump's ability to attack Iran, voicing fear that his hawkish or aggressive policies are pushing towards a needless war. 네, 그렇습니다. 그래서 이스라엘 총리 베냐민 네탄야후는 현지 시간
어제 헤즈볼라가 이스라엘을 공격하면은 이렇게 괴멸적인 군사 공격이 뒤따를 것이라고 밝혔고요. 그 다음에 헤즈볼라의 지도자는 그에 앞서서 이스라엘이 중립을 지키지 않으면 폭격하겠다라고 경고를 했습니다. 어떻게 보면은 맞대응을 하고 있는 모습이네요. Let's move on to our next headline. Headline number 4, hundreds of African migrants surged into the Pantheon in Paris to push their claims for regularized status, police said. 프랑스 파리에서 수백 명의 난민이 유명 관광지 팡테옹에 난입해 거주권을 요구하는 시위를 벌였습니다. So the number of people attributed to this protest, we could call it, is said to be around 700 undocumented migrants. There were said to be some 37 arrests. The protesters here are calling themselves, or are also being called, the Black Vest protesters. Of course, many of our listeners may remember the so-called Yellow Vest protesters. This is said to be a take of that. They said they wanted papers and housing for everyone. Papers, of course, referring to proper documentation. They described themselves as the undocumented, the voiceless, and the faceless of the French Republic. 네, 관련 단체나 목격자들은 시위 참가자 규모를 한 700여 명으로 보고 있지만 경찰은 한 200명에서 300명 정도로 파악했다라고 외신은 보도를 하고 있고요. 말씀해 주신 대로 이제 검은 조끼라고 스스로 명명을 했는데 지난해 마크롱 정부의 유류세 인상에 반대하면서 시작된 그 상징적인 노란 조끼를 표방한 듯한 모습이 또 있고요. 팡테옹에 대해서 조금 더 얘기를 하자면은 팡테옹 하면은 국가 위인 묘역이죠. 그래서 에밀 졸라, 빅토르 위고, 알렉산드르 듀마, 마리 퀴리 등 프랑스 대표 위인들이 안치된 그런 곳입니다. Yes, indeed. Often called France's greatest non-military luminaries. Going back to the Black Vests, they are rather known for staging headline-grabbing protests. In June, they occupied a catering and property management group, and in May, they occupied a terminal at the Charles de Gaulle Airport. 네, 그렇습니다. 그래서 이 팡테옹을 몇 시간 동안 점거를 했었고요. 결국은 이제 경찰에 의해 모두 퇴거당했습니다만 그들이 주장하고 있는 것은 이제 프랑스 공화국에 우리는 얼굴도 없고 목소리도 낼 수 없는 미립국자들이다라고 얘기를 했어요. 그러면서 더는 내무장관이나 그 밑에 관리들과 만나고 싶지 않다. 필리프 총리와 직접 대화를 하고 싶다. 이렇게 요구를 했는데 필리프 총리는 시위대를 비난하는 또 그런 기자회견을 열었습니다. Let's go on to our next headline. Headline number 5, dozens of people were killed and injured in a terror attack at a hotel in Kismayo, Somalia. 소말리아의 한 호텔에서 무장 괴한들이 폭탄 테러와 총격을 가해 수십 명의 인명 피해가 발생했습니다. Now, the numbers that I've seen, according to the reports that have come in, the number of killed there was said to be 26 killed with 56 injured. Among those killed were said to be 3 Kenyans, 3 Tanzanians, 2 Americans, 1 Canadian, and 1 Briton, among many others, of course. And amongst those killed as well were said to be at least 2 journalists. 네, 최소 이제 26명의 사망자가 발생한 것으로 이렇게 알려져 있습니다. 부상자는 훨씬 더 많고요. 외신 보도에 따라서 이제 수치의 차이는 있을 수 있습니다만 굉장히 다양한 국가의 관광객들이 여기 있었던 모양입니다. Tell us about what happened, why? Yeah, well, this particular attack took place ahead of August elections. There was a meeting going on at this hotel between several officials ahead of the August elections. The terror group Al-Shabaab has claimed responsibility for the attack. According to police, the attack started with a suicide car blast at the gate of the hotel. Later, then, a team of 4 attackers entered into the premises and battled with security forces there for some 12 hours before, according to reports, that all 4 of those attackers were killed. 네, 알카이다와 연계된 소말리아 이슬람 극단주의 테러 조직 알샤바브가 이번 공격의 배후를 자처했고요. AFP 통신에 따르면은 이번 호텔 습격 사건으로 최소한 이제 26명이 숨졌다고는 했지만 추가 수색 작업이 진행되고 있기 때문에 사망자가 더 증가할 수 있다. 이렇게 보도하고 있습니다. Let's check our final headline. Headline number 6, diver Kim Soo-ji made history at the FINA World Championships by becoming the first South Korean female to win a FINA World medal.
김수지 선수가 한국 다이빙 사상 최초로 세계 수영 선수권 대회에서 메달을 획득했습니다. Yes, indeed. Big congratulations to diver Kim, who won a bronze medal in the women's 1-meter springboard. If that name Kim Soo-ji sounds familiar to any of our listeners, she did actually participate back in the 2012 London Olympics when she was the youngest South Korean athlete at just 14 years of age. She did finish last among all 26 in preliminaries for the 10-meter platform. Her event, the 1-meter, is not a Olympic sport. However, the 3-meter springboard is, and she is expected to hopefully qualify for next year's Tokyo Summer Games in that event, the 3-meter springboard. 네, 이전까지는 세계 수영 선수권 대회에서 메달을 딴 한국 선수는 전 종목을 통틀어 경영의 박태원 선수뿐이었는데요. 이번에 김수지 선수는 이제 2011년 이후 8년 만에 수영 종목에서 메달을 획득한 그런 쾌거를 달성했습니다. A big congrats indeed. Yes, indeed. All right, well, those were our headlines. Let's remind our listeners of the quiz. Well, our quiz this morning is all about coffee. So listen carefully, everybody. There are many different ways to make coffee, but the simplest one is dissolving a type of coffee in hot water. This coffee is known as blank coffee. Is that number 1, instant coffee, or number 2, intern coffee? 네, 가장 쉽게 다 마실 수 있는 커피 어떤 건지 알려주시면 되겠습니다. 1번 인스턴트, 2번 인턴. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원에 샵 1045고요. 무료 반디 게시판이나 카카오톡 플러스 이용도 가능합니다. 추첨을 통해서 총 5분께 준비한 고칼슘 쌀룬두유 보내드리겠습니다. 그리고 1부 때 원래 드리는 퀴즈에 추가로 10분께 추첨을 통해서 모스 에코백도 드립니다. 노래 듣고 올게요. This is Pink Martini. Hey Eugene.